Hämmern, Nageln und Sägen, der Traum eines Heimwerkers und der Beruf eines Profis. Beim Renovieren des Hauses oder dem Bau eines kleinen Gartenhäuschens, eines darf, nicht fehlen. Dabei sollte so komfortabel und sicher wie möglich sein und das Holz schneiden. Die beste Wahl ist die Tischkreissäge, die in jeder Schreinerei vorzufinden ist. Was ist eine Tischkreissäge? Eine Tischkreissäge besteht aus einer Kreissäge, die in einem speziell differenzfertigten Tisch montiert ist. Dabei besitzt sie eine Aufbauhöhe von circa einem Meter, eine bequeme Bedienung zu ermöglichen. Der Tisch selbst besteht aus Stahl und dient als Arbeitsfläche, Holzbretter zur Säge zu befördern. Bei ist oft eine Schiene, damit ein Gerät zu sägen des Bretts einfacher ist. Die Kreissäge, das Herzstück der Tischkreissäge, enthält ein Sägeblatt mit unterschiedlichen Durchmessern, je nach Modell und Hersteller. Der Antrieb des Blatts erfolgt durch einen Elektrometer. Wie funktioniert eine Tischkreissäge? Eine Tischkreissäge arbeitet mit der Kraft des Elektromotors. Bei Sägen, die für den normalen Hobbyhandwerker geeignet sind, arbeitet die Säge mit Haushaltsstrom. Ein Modell, die in Schreinereien vorzufinden sind, arbeiten sogar mit Starkstrom. Der Vorteil der Tischkreissäge ist, dass das Sägeblatt direkt mit Motor verbunden und nicht zwischengeschaltet ist durch beispielsweise einen Keilriemen. Dadurch erfolgt eine Direktkraftübertragung, die exakt und energiearm Sägen ermöglicht. Darüber hinaus ist das Arbeiten mit einer Tischkreissäge wesentlich präziser und simpler. Beim genauen Zuschnitt eines Balkens benötigt der Handwerker beim Sägen mit einer gewöhnlichen Kreissäge, den Winkel zu markieren und das Holz zu vermessen. Beim Sägen mit einer Tischkreissäge sind Winkelmesser und Zellstock am Tisch verbaut, mit denen ein schnelles zu sägen möglich ist. Welche Arten von Tischkreissägen gibt es? Bei Tischkreissägen sind drei Modelle verfügbar, die sich durch ihre unterschiedlichen Einsatzzwecke im Aufbau unterscheiden. Die Festtischkreissäge mit Unterstell. Die Festtischkreissäge ist die beschreibbeschreiben und herkömmliche Tischkreissäge. Sie eignet sich durch ihren sicheren und festen Tisch aus, der zugleich als Auflage für das Material dient. Dies Modell unterscheiden sich stark im Preis und von Hersteller zu Hersteller. Bei einigen Modellen ist der Winkelschnitt bei Brettern möglich, während bei anderen Herstellern sogar der Tisch ausfahrbar ist. Dies Geräte sind ideal stationär verwendbar, für den Transport und mobilen Einsatz allerdings ungeeignet. Zudem benötigen sie viel Platz, aufgrund der enormen Aufbaugröße. Die Mini-Tischkreissäge ist das Gegenteil zur festen und großen Tischkreissäge. Dies Modell zeichnen sich aus durch ihre geringe Aufbauhöhe, Kleinsägeblätter mit einem Durchmesser von ca. 60 cm und dem Fehlen eines zusätzlichen Sägetisches. Zwar sind diese Sägen sogar besonders leistungsstark, trotz ihrer geringen Größe, allerdings sind sie hauptsächlich für den Modellbau geeignet. Bei diesem Hobby ist der millimetergenaue Zuschnitt von kleinen Brettern wichtig, weshalb das Kleinsägeblatt ideal geeignet ist. Die Tischkreissäge ohne Unterstell. Die Tischkreissäge ohne Unterstell ähnelt vom Aufbau der Tischkreissäge mit Unterstell, bis auf das Fehlen-Gestell. Dadurch ist sie etwas leichter, kompakter und mobiler. Sie kann auf den unterschiedlichsten Werkunterlagen aufgestellt werden. Die Auflagefläche des Tisches ist oft kleiner und nur für den Zuschnitt von kleineren Balken oder Brennholz geeignet. Welche Tischkreissäge eignet sich für Heimwerker? Als Heimwerker oder auch Hobbyhandwerker ist eine günstige Tischkreissäge nicht ausreichend. Das Sägeblatt ist schnell stumpf, die Maschine hat wenig Leistung und ist schlecht verarbeitet. Ein teures Modell, beziehungsweise eine Profi-Tischkreissäge, ist ebenso wenig sinnvoll, da der Preis nicht den Zweck widerspiegelt. Für kleine Arbeiten im Haus und für Arbeiten am Wochenende ist eine Tischkreissäge aus dem mittleren Preissegment absolut ausreichend, denn sie verfügt über genügend Leistung und ist gut verarbeitet.
Wahl liegen die Vorhand Nachteil einer Tischkreissäge. Die Vorteile einer Tischkreissäge bietet, im Gegensatz zu einer gewöhnlichen Kreissäge, die Auswahl in verschiedenen und vor allem größeren Sägeblättern. Die sind flexibel tauschbar, Designer eingeschenkt werden müssen in die Maschine. Der Tischkreissäge stehen bis zu 3000 Watt in Leistung zur Verfügung, die selbst das Zersägen von Kunststoff oder sogar Metall möglich macht. Der Grundvorteil einer Tischkreissäge ist jedoch der Tisch und die dazugehörige Arbeitsfläche. Ob mit oder ohne